Right, here we are going to start the today's lesson. Last week we were discussing about computer network. That is, the devices need to set up the computer network system. At last we are discussing about the network interface card. Network interface card is a hardware part that you can find inside the computer. Right, that's the first device we discussed that required to set up the computer network system. Right, from that point we are starting today. Here we are discussing about the last section of the second chapter. Then rest we have a little bit to complete to finish the last section. Therefore, you have no activity sheet for the last section here. Only the notes available. After the lesson I will upload the note. Right, then after that I will start today itself this third chapter of your textbook. Right, then try to finish the rest of the thing here. Right, here I am sharing. Right, I think you now you can see my screen here. Then last week we discussed about the computer network. We identified computer network as a collection of digital devices. Especially computer networks we are established. Mainly we have two purposes: data sharing and communication. Right. Then we identified some components or elements that need to set up the computer network system. I take again back to the presentation again. Network interface card. Some pictures also we identified here. Right, then we'll see the next one. The second device, hub. Hub is a device that you must use in the computer network system. That's the central location. Hub is a separate device. It acts as a central location. All the devices, all the computers in the network should attach with the hub. Normally, hub using the twisted pair cables. The cable coming from the computer should attach with the hub. Normally, RJ45 ports are available in the hub. All the data should go through the hub. If you want to communicate with two computers, then they are not allowed to comment. Direct communication is not allowed there. All the data should come through the central location. That means through the hub. Then only it will be able to communicate to computers. Right. Here you can see some pictures. Before that, look at the way of communicating through the hub. Here in this diagram says it PC1. Here the PC1 send the data. Once receive the data to the hub task is it sending to other devices. PC1 වල ඉඳලා data එනවා නම් hub එකට, hub එකෙන් මොකද කරන්නේ? network එකේ තියෙන අනිත් ඔක්කොම computers වලට මේ data යවනවා. එක පැත්තකින් disadvantage එකක්. මොකද PC1 වලට direct communication කරන්න බෑ. When a particular computer එකක් එක්ක. Right? Suppose for example, PC1 need to communicate PC4. Right? Then that type of communication is not allowed. PC1, PC4 communicate කරන්න බෑ. ඒ දෙකට විතරක්.
data PC1 වලින් hub එක data ගත්තාම hub එක මොකද කරන්නේ network එකේ තියෙන අනිත් හැම computer එකකටම data යවනවා. මේක hub එක ටිකක් පැරණි device එකක්. ඉස්සර කාලේ තමයි මේ network කරන්න මේ device එක පාවිච්චි කරේ. හරි. එතකොට මේ device එකේ තව රූප කීපයක් මේ තියෙන්නේ hub එකක්. මේ RJ45 කියන ports තමයි භාවිතා කරන්නේ connect කරන්න. මේ තියෙන cable connect කරලා තියෙන අවස්ථාවක් hub එක. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි hub එක භාවිතා කරන්නේ. hub එකත් එක්ක යන තව උපකරණයක් තමයි. එතකොට hub එකේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු අවාසිය තියෙනවා. hub එකට ලැබෙන data එයා මොකද කරන්නේ network එකේ තියෙන අනිත් හැම device එකකටම යවනවා. එතකොට මේ කියන disadvantage එක මගාරවලා ඊට පස්සේ මේක ක්‍රමයෙන් develop වෙලා එනවා තව උපකරණයක් අපි එකට කියනවා switch කියලා. එතකොට switch වලත් basic function එක අර hub එකේ වගේම තමයි. The basic function is very similar to hub, but the difference is switch is able to identify the required location. අපිට හරියටම data යවන්න ඕනේ තැන location එක identify කරන්න පුළුවන් මේ switch කියන එක. ඒ නිසා switch කියන එක අපි කියනවා active කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම switch කියන එක software පාවිච්චි කරනවා. Switch is able to use software to control the data, but that facility is not available with the hub. When compared with the switch and hub is only a passive device. That means no software control there. But switch, when you consider the switches, in software control is here. Right? Software haraha data communication data yana eneva control කරන්න පුළුවන් මේ switch එකට. right? So switch එක වැඩ කරන අවස්ථාවක් මේ තියෙන්නේ මැද තියෙන්නේ switch කියන උපකරණය. ඒතර අපිට මේ PC1 වල ඉඳලා මේ PC1 වල ඉඳලා PC4 වලට message එකක් යවන්න ඕන නම් switch එක හරහා කෙලින්ම direct communication කරන්න පුළුවන්. මේ diagram එකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ එක PC1 වල ඉඳලා එන data switch එක මොකද කරන්නේ යන්න ඕන එතන identify කරලා ඒකටම හරියටම යවනවා. එතන මේ දෙක compare කරොත් hub and switch we can compare with some description here. Look at the first one, devices. Here devices mean here the type of devices you can use in the particular device. මොන වගේ devices ද මේ උපකරණ එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් hub කියන එක ගත්තොත් only PCs allowed. Personal computers, only personal computers can be attached with the hub. But if you consider the switch, multiple devices allowed. That means not only PCs. If you are using a switch for the network, in that case, they are able to use in tabs, laptop computers, notebook, like that. Any digital device are able with the switch. switch එකත් එක්ක ඕනෑම device එකක් ඕනෑම digital device එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. data transmission form කියන එක කොහොමද data transmit වෙන්නේ hub එකකින් වෙන්නේ bit by bit. හරි bit එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. නේ අපි capacity ගැන ඉගෙන ගද්දි memory capacity ගැන ඉගෙන ගන්නකොට bit කියන්නේ space required to store one character නේ. එක character එකක් store කරන්න අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය. එක digit එකක්. එතකොට මේ digit by digit තමයි transmission වෙන්නේ. hub එකෙන් digit by digit transmit වෙද්දී ඒක ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. කිසියම් දත්ත කීපයක් අපිට transfer කරන්න ඕන වෙනකොට කිසියම් වෙලාවක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ hub එක data transmission speed එක ගැන බැලුවොත් එimhe slow. මේ යටම description එකේ තියෙනවා speed කියන එක. speed කියන එක සාමාන්‍යයෙන් 100 megabytes per second. ඒක අඩු වේගයක් තියෙනවා. නමුත් switch කියන එකේ data transmit වෙන්නේ සමූහ විදියට. bit විදියට නෙමෙයි bit කීපයක් එකවර. right bit කීපයකට අපි කියනවා frame එකක් කියලා. නැත්නම් packet එකක් කියලා. right මෙන්න මේ packets විදියට තමයි data එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කරන්නේ switch එකක් හරහා යනකොට. ඊළඟට කියනවා device type එක.
අපි කියනවා hub එක passive device එකක් කියලා. switch කියන එක active කියලා කියනවා. ඉතින්සලා මම කිව්වා මේකේ passive කියලා කියන්නේ no software. software පාවිච්චි කරන්න බෑ hub එක. නමුත් switch කියන ඒවත් එක්ක software පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. transmission mode කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත මේ transmission mode වර්ග තුනක් සම්බන්ධයෙන් hub කියන එක හැම වෙලේම allow කරන්නේ half duplex. නමුත් switch කියන එක half duplex plus full duplex දෙකම භාවිතයේ තියෙනවා. right speed ගැන කතා කරද්දී switch එක හරහා තමයි වැඩි වේගයේ data transmit කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. right ඔය විදිහට hub සහ switch කියන එක අපිට වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right ඊළඟට තව උපකරණයක් තමයි මේ wireless fidelity කියලා කියන්නේ Wi-Fi router කියලාත් අපි කියනවා. මේකත් ජාල වල භාවිතා කරන ජාලගත කිරීමේදී භාවිතා කරන තවත් ආකාරයක උපකරණයක් තමයි Wi-Fi කියලා කියන්නේ නැත්නම් Wi-Fi router කියන එක. ඒතර Wi-Fi වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි කේබල් භාවිතා කරන්නේ නැතුව පරිගණක කීපයක් ජාලගත කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ Wi-Fi router හරහා. විශේෂයෙන් විවිධ වර්ගවල devices දැන් mobile phone, laptop, tablet කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වර්ගවල උපකරණ. ඒතර මේ උපකරණ සියල්ලම එක ජාලයක් යටතට ගේන්න මේ උපකරණයේ මේ router එක Wi-Fi routers භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක unguided method. unguided කියන්නේ කේබල් නැහැ. කේබල් නැතිව ජාලගත කරන්න භාවිතා කරන උපකරණයක්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය router එක. සාමාන්‍ය router එකත් අපි භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ජාල දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න. අපි දන්නවා විවිධ වර්ගවල ජාල තියෙනවා. විවිධ ගොඩනැගිලි අතර ජාල තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්කෝලයක් ගත්තොත් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයක් ගත්තොත් විවිධ දෙපාර්තමේන්තු අතර ජාල තියෙනවා. ජාලයක් තවත් ජාලයක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. If you want to connect one network system to another network, then the device you are using to router. Through the routers, you can connect one network to another network. That's the one task of a router. Then also router is able to find in the path. මාර්ගය හොයලා දෙන්න. දත්ත එක network එකක් කරහා ලබා දෙන දත්තේ අනිත් network එකේ කොතනටද යන්න ඕනේ කියන ඒ path එක හොයලා දෙන්නත් මේ router එකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ මේකේ ඒ අවස්ථා දෙකම තියෙනවා මේ statement එකේ බලන්න the device is used to connect two or more network. That's the first task of the router. ජාල දෙකක් හරි ඊට වඩා වැඩි ගණනක් හරි එකට එක්කව කරන්න router එක පාවිච්චි කරනවා. And also determine the path from source to destination. දත්තවල ගමනාන්තය මාර්ගය තීරණය කරන්නත් මේ router කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් වෙන උපකරණයක් තමයි මේ firewall කියන එක. මේක ඇත්තටම firewall කියන එක උපකරණයක් විදිහටත් තියෙනවා. hardware විදිහට ඕනනම් අපිට සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් software විදිහට මේක තමන්ගේ පරිගණකය තුල සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. firewall කියන එක භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ security එක සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලය ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරද්දී අන්තර්ජාලය හරහා විවිධ තර්ජනයන් threats අපේ කම්පියුටරේට තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා you connect to the internet, then there are different types of threats coming through the internet. It may be a computer virus or hacking. Right? In that way, there are many types of threats from the internet. The one way of avoiding this threat is firewall. Firewall කියන්නේ මෙන්න මේ threats වලින් බේරෙන්න තියෙන එක ක්‍රමයක්. right මේ රූප සටහනේ පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා බලන්න. වම් පැත්තේ තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් කියන එක. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ මේ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එක. කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එක අපිට පුළුවන් රවුටර් එකක් කරා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.
මේ මැද තියෙන router එක. එතකොට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරපුවාම ඉන්ටර්නෙට් වලින් එන data විවිධාකාර data එනවා කියලා මම කිව්වා. මේ නිල් පාටින් තියෙන සාමාන්‍ය data, රතු පාටින් එන්නේ ඒ infected මොනවා හරි වෛරස් එකක් අඩංගු දේවල්. ඒතර ඒවා හොයාගෙන ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. නැවත හරවලා යවනවා. නේ මේ රතු පාටින් එන ඒවා firewall එක හරහා නැවත හරවලා යවනවා. උපසටහනෙන් පැහැදිලිව එක පෙන්වුම් කරනවා. නිල් පාටින් එන ඒවා විතරක් router එක හරහා network එකට ලබා දෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා පැමිණෙන තර්ජනයන් වලින් වැළැක්වීමට තමයි firewall කියන එක භාවිතා කරන්නේ. right. ඒතර ඔය කියන උපකරණ ටික ගැන අපිට අදහසක් ඕනේ. ඒතර මේක නෝට් එක ලැබුණාම ඔයගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණ කරගන්න තමන්ගේ පොතේ හරි ඒ වෙනම ෆයිල් එක මේන්ටේන් කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරමු. හොඳයි. ඊළඟට තවත් කොටසක් තියෙනවා මේ network වල. අපි ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ කොටසත් වැදගත් වෙනවා. මේ client server network කියන එක. client server network කියන්නේ සාමාන්‍ය network එකක්ම තමයි. එකම වෙනස වෙන්නේ සමහර network තියෙනවා. ඒ network එකේ එක පරිගණකයක් වෙන් කරනවා ප්‍රධාන පරිගණකයේ විදියට. There are some network available. One specific computer allocate as a specific one. That is called server computer. That specific computer having large capacity, large powerful computer. That is called server. This server computer, the task of the server computer is giving service to other computers. මේ ප්‍රධාන පරිගණකයේ කාර්යභාරය තමයි network එකේ තියෙන අනිත් computers වලට සේවාව ලබා දීම. Providing the service. Therefore, this computer known as server computer. Then once the other computers, that means the computers who receiving the service. අර දුන්න සේවාව ලබා ගන්න computers ටිකට අපි කියනවා client computers කියලා. The client කියන්නේ සේවාව ලබා ගන්න. The computer who receive the service. Server කියන්නේ computer who provide the service. මෙන්න මේ විදිහට network එකක් තියෙනවා නම් separately identify කරන්න servers and clients ලා අන්න ඒ computer network එකට අපි කියනවා client server network එකක් කියලා. right? Client server network is a network that is able to identify client computers and server computers separately. Right. Then remember the points here. What is client server computer? Then you want to remember what is client and what is server computer. Right. ඊළඟට network types. Network types ගැනත් අපිට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ජාලයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි හඳුනාගත්තා. එතකොට මේ ජාල පිහිටුවන ආකාර කීපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ අරමුණ අනුව තියෙන භූමි ප්‍රමාණය අනුව ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව මේ ජාල වර්ග කරන්න පුළුවන්. We can identify different types of networks based on different criteria. The one criteria is space available to you. Then there are some other categories also, but especially here we are considering the space. ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක ජාල වර්ගීකරණය. ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක ජාල අපි හඳුනාගත්තොත් එහෙම වර්ග 3ක් තියෙනවා. අපි කියනවා වර්ග 3 local area network, metropolitan area network, wide area network කියලා. right. අපි බලමු මේ තුන එකින් එක අරගෙන වෙනස්කම් කෙටියෙන් අපි බලාගෙන යමු. first one local area network. තමන්ගේ භූමි ප්‍රමාණය කියන්නේ කුඩා භූමි ප්‍රමාණයක ජාලයක් පිහිටවන්න ඕන නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ජාල සංකල්පය තමයි local area network නැත්නම් කෙටියෙන් කියනවා LAN කියලා. LAN network you are establishing
in a small area. Small area. කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක පිහිටවන්න පුළුවන් ජාල ආකාරය තමයි local area network එකක් කියලා කියන්නේ. කුඩා area එකක් කිව්වම ඒක පාසලක් තුල නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකක් පොඩි ව්‍යාපාරයක් පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් local area network එකක් තුල. ඊට වඩා විශාල network එකකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 16ක් විතර ආවරණය වන විදියට network එකක් අපිට establish කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ සංකල්පය භාවිතා කරන්න පුළුවන් metropolitan area network කෙටියෙන් කියනවා MAN කියලා. විශේෂයෙන් ශාඛා සහිත ව්‍යාපාර ආයතන මේ ක්‍රමය භාවිතා කරනවා. මොකද ශාඛා සාමාන්‍යයෙන් කිසියම් දුරකින් කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් එහායින් තමයි පිහිටන්නේ. ඒතර LAN systems වලට වඩා concept වලට වඩා අපිට පුළුවන් MAN concept භාවිතා කරන්න ජාලගත කිරීම සඳහා. බැංකු වගේ ආයතන ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරනවා මේ ක්‍රමය තමන්ගේ ජාලය සකස් කර ගැනීම සඳහා. ඊටත් වඩා ලොකු ජාල වලට යනවා නම් අපි කියනවා wide area network කියලා. මේක අතිවිශාල දැවැන්ත ජාලයක්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ පුරා විහිදිලා තියෙන විසිරලා තියෙන සියලුම ජාල එකට එක්කව කරලා හදන්න පුළුවන් විශාල ජාලයක්. ජාල කීපයක් එකට එක්කව කරලා හදන්න පුළුවන් විශාල ජාලයක් තමයි WAN නැත්නම් wide area network කියලා කියන්නේ. දැන් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ wide area network එකකට උදාහරණයක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. විශාල ජාල කියන්නේ නගර අතර ජාලගත කරන්න අවශ්‍ය නැත්නම් රටවල් අතර ජාල හදා ගන්න ඕන නම් මේ wide area network concept තමයි භාවිතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් fiber optics cable භාවිතා කරනවා පොළව යට නැත්නම් මුහුද යටින් කරන ජාලකරණයන් cabling වලදී වැදගත් වෙනවා මේ fiber optics කියන එක. wide area network වලදී තමයි බහුලව මේ fiber optics කියන ඒවා භාවිතා වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් wide area LAN වලදී twisted pair තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. LAN නැත්නම් MAN කියන ක්‍රමවලදී twisted pair නැත්නම් coaxial cable තමයි බහුලව භාවිතා කරන්නේ. නමුත් WAN එකක් හදද්දී fiber optics කියන ඒවා භාවිතා කරනවා. හොඳයි. ඔය වර්ග තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ජාල වර්ගීකරණය යටතේ. ඊළඟට තව concept එකක් තියෙනවා මේ network topology කියන එකත් අපි බලාගෙන යමු. How you are going to arrange the computers in the network. The network topology provide the idea to you how organize your computers in the network. ජාලය තුල පරිගණක කොහොමද සංවිධානය කරන්නේ? කොයි විදිහටද අපි අතුරන්නේ කියන එක. organize කරන්න කියන එක පැහැදිලි කරන්නේ මේ topologies යටතේ. topologies සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා වර්ග 5ක් විතර. ඒ වර්ග 5න් විස්තර කරනවා 5 විදිහක්. ජාලය තුල පරිගණක තබා ගන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි එක තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ star topology කියන එක. first one star topology. star topology කියන එක අර ගොඩක් දුරට සමාන වෙනවා මේ hub නැත්නම් switch කියන concept එක මතක ඇති මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා. මෙන්න මේ hub එක උනේ මැද hub එක තියෙනවා වටේට පරිගණක සම්බන්ධ කරනවා. අන්න ඒ ආකාරයට හදන ජාලයක් තමයි star topology කියලා කියන්නේ. බලන්න මේ රූප සටහන මේකේ මැද තියෙන මේ ස්විච් කියන උපකරණය. මේ ස්විච් කියන උපකරණයට අනිකුත් සියලුම උපකරණ ජාලය තුල තිබෙන ඒක පරිගණක වෙන්න පුළුවන්, printers වෙන්න පුළුවන්, server එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම මේ මධ්‍යගත ප්‍රධාන උපකරණයකට සම්බන්ධ කරනවා. අන්නේ මේ විදිහට සකස් කරන එකක් තමයි අපි කියන්නේ star topology විදිහට පරිගණක සකස් කරනවායි කියලා. මේ තියෙන තවත් රූප සටහනක් එකේ මැද තියෙන ස්විච් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක හබ් එකම නෙමෙයි. හබ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්විච් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සර්වර් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට
සම්බන්ධ කිරීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා ස්ටාර් ටොපොලොජි කියලා. ඊළඟ ටොපොලොජිස් වල තව වර්ගයක් තියෙනවා බස් ටොපොලොජි කියන එක. මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන එකක් බස් ටොපොලොජි. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ එක සිංගල් කේබල් එකකට. මෙතන එක කේබල් එකයි තියෙන්නේ. ඒ කේබල් එක වටා පරිගණක සම්බන්ධ කරන අන්ත දෙකක් තියෙනවා. එකක් start in end එක. start in end එකේ තියෙනවා ටැප් කියලා උපකරණයක්. මේ ටැප් කියන උපකරණය ඕපන් කරපුවම තමයි data ගලාගෙන යෑම පටන් ගන්නේ. ඒත් data ගලාගෙන යනකොට දෙපැත්තේ තියෙන උපකරණ අවශ්‍ය පරිදි ඒ දත්තවලට ප්‍රවේශ වීම සිද්ධ වෙනවා. අර සාමාන්‍ය බස් කියන concept එක අපි පාර යන බස් කියන concept එක ගැන හිතන්න. අපි නගර දෙකක් කියලා අපි හිතමු. නගර දෙකක් අතර බස් එකක් යනවා. අන්ත දෙකක් තියෙනවා. ඒත් බස් එකක් යන්න පටන් ගන්නවා. දෙපැත්තේ තියෙනවා හෝල්ට් තියෙනවා. හරි. ඒතර මේ හෝල්ට් වල ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ තමයි දත්ත. අවශ්‍යතාවය අනුව බස් එකට නගිනවා. හරි. ඒතර බස් එක දැන් ඔන්න ගමන් කරනවා. හරි. ඒතර අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ මිනිස්සු බස් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී එක සිංගල් කේබල් එකක් තියෙන්නේ. පරිගණක ඒවට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ සිංගල් කේබල් එක හරහා යන දත්ත අවශ්‍යතාවයේ පරිදි ඒ පරිගණක විසින් අල්ලා ගැනීම නැත්නම් ලබා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන කේබල් එකට අපි කියනවා බෑක්බෝන් කියලා. බෑක්බෝන් කියලා කියනවා ඒ ප්‍රධාන කේබල් එකට. බලන්න මේ රූප සටහන. ට්‍රංක් කේබල් කියලා කියනවා. මේකේ දක්වලා තියෙනවා ට්‍රංක් කේබල් කියලා. බෑක්බෝන් කියන්නේත් ඒකටම තමයි. මේ මැද තියෙන ප්‍රධාන කේබල් එක. ඒකේ ආරම්භය මම කිව්වා ටැප් කියලා උපකරණයක් තියෙනවා කියලා. නැත්නම් ටර්මිනේටර් කියලා කියනවා. මේක ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඒක ඕපන් කරපුවම තමයි data ගමන් කරන්න පටන් ගන්න. ඒතර දෙපැත්තේ කේබල් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා work station, file servers, printers ඒ වගේ උපකරණ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ උපකරණයේ ඉඳලා backbone එකට එන කේබල් එක හඳුන්වනවා drop cable කියලා. හරි. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයේ සැකස්මක් තමයි අපි කියන්නේ බස් ටොපොලොජි කියලා. හරි. ඊළඟට ring topology කියන එකත් බලන්න. ring topology එකේදී වෙන්නේ මේකේ සැකස්ම තියෙන රවුමක. මෙන්න මේ ආකාරයට රවුමක තමයි පරිගණක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒතර හැම වෙලෙම එක පරිගණකයක් දෙපැත්තේ තියෙන පරිගණක දෙකකට සම්බන්ධ වෙනවා. එක පරිගණකයක් හැම වෙලෙම දෙපැත්තේ තියෙන පරිගණක දෙකකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේක කොහෙන්වත් කැඩිලා නැහැ. සර්කල් එක තියෙන ලූප් එකක් කියලා අපි කියනවා. හැම වෙලෙම මේකේ data ගමන් කරන්නේ එක දිශාවකට විතරයි. අපි මේ දිශාව කියනවා clockwise. මේ අපි ඔරලෝසුවක කටුව ගමන් කරන්නේ. අන්න ඒ දිශාවට තමයි data හැම වෙලෙම ගමන් කරන්නේ. Then make when compared with the other topologies, one disadvantage here, think about how you are attaching a new computer. Alut computer, alut device එකක් කොහොමද මේ topology එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. සම්බන්ධ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් network එක කඩන්න වෙනවා. එක තැනකින් කඩන්න වෙනවා. network එක කඩපු ගමන් network එකේ ක්‍රියාවලිය නතර වෙනවා. එතකොට ඒ repair එක ඉවර වෙනකම් network එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් star topology වල bus topology වල ඒ අවාසිය තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ring topology සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනවා. නමුත් ඊට වඩා ජනප්‍රියයි star topology නැත්නම් bus topology කියන ඒවා. right. තවත් රූප සටහනක් බැලුවොත් ring topology වලට අදාළ වෙන විදිහට මේකේ තියෙන අර රූප සටහනම තමයි direction එක data ගමන් කරන direction එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. right. තව වර්ගයක් තමයි මේ tree topology කියලා කියන්නේ.
tree topology එක ඇත්තටම star topologies වල එකතුවක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක hierarchy එකක් විදිහට තමයි කම්පියුටර් සම්බන්ධ වෙන්නේ. අර ගහක අතු බෙදිලා යන ආකාරයට තමයි මේකේ රූප සටහනක් අපිට ඇන්දොත් ඒක දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ branches network වෙන වෙනම මේකේ පැහැදිලිව දක්නට තියෙනවා මේකෙදි. star topologies තමයි මේ branches වල තියෙන්නේ. මේ හැම branch එකකම star topology එකක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් collection of star topology, star type topologies කියලත් මේ tree කියන එකට. විශේෂ ලක්ෂණ නැහැ tree topology එකට. tree topology is expand of star topology. තව එක වර්ගයක් අපි බලමු mesh topology කියන එක. mesh topology එකේදී වෙන්නේ ජාලයේ තියෙන හැම පරිගණකයක්ම අනිත් පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙනවා. In the mesh topology, it creates every possible path from one computer to another computer. Every possible path. It creates every possible path from one computer to another computer. Look at the diagram here. In this case, in the network, having 4 computers, 4 nodes. Right? Where if you consider the path here, you can see all possible paths can be seen here. Right? Node 1, if consider the path from node 1 to other devices, then node 1 to node 3, then path is available node 1 to node 3, then node 3 to node 2, node 1 to node 2. Right? In that way, every possible path you can find in this type of network. Here the problem is that if you have more number of devices in the network, then you want to set more path. Computers ගණන වැඩි වෙනකොට ගොඩක් computers තියෙනවා නම් හැම path එකක්ම මේකේ හදන්න ඕනේ. එතකොට කේබල් ගොඩක් මේකට සම්බන්ධ කරන වෙනවා. දැන් බලන්න මේ රූප සටහන මේකේ තියෙන කම්පියුටර්ස් 6ක් සම්බන්ධ කරලා එතකොට හැම පාත් එකක්ම අපි තීරණය කරන්න ගියොත් එහෙම මේ වගේ විශාල මෙෂ් එකක් බවට පත් වෙනවා. හරි මෙෂ් කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන අවාසිය මේකේ තියෙනවා. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි කොහෙන් හරි එක පාත් එකක් කැඩුනට මේකේ ගැටලුවක් නැහැ. වෙන ක්‍රමයකට ඒ කම්පියුටර්ස් දෙක අතර data transmit කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් පාත් මේකේ තියෙනවා. එකක් පාත් එකක් කැඩුනා කියලා ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඔය ටික තමයි අපිට එතකොට මේකේ කවර් කරන්න තියෙන්නේ. මේකට අදාළව අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරමු. මම දෙන්නම් ලින්ක් එක. අපි මේක ගිය සතියේ දුන්න ලින්ක් එකමයි ඒකේ ඉතිරි ටික. බලන්න මේ ලින්ක් එකක් මම දැම්මා දැන්. ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම මේක අපි මේ ටික කරා. මේක අපි කරපු එකන්නේ.
හරි. ඉස්සෙල්ලා link එක නෙමෙයි දැන් අලුතෙන් දාන link එක බලන්න. දැන් දාපු link එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේක අපි මේ ටික කරා ගිය සතියේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ දැන් ආයෙ කරන්න. මෙන්න මේ තුන්වෙනි එකේ ඉඳලා කරන්න බලන්න. මම හිතන්නේ මේක කරේ නැහැ. මේකේ තියෙන මේ හිස් තැන් වලට drag and drop කරන්න මේවා ගෙනල්ලා අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මේක කරාද ගිය සතියේ කවුරු හරි දාන්න බලන්න මැසේජ් එකක් මේක කරාද කියලා. හරි කරේ නැත්නම් ඒක කරන්න. ඔව් කරලා නැහැ නේ අංජන. හරි එහෙනම් මේක කරන්න ඊට පස්සේ තියෙන එකත් කරන්න. මේ තුන්වෙනි එකත් කරන්න. ඔය තුන ස්ලයිඩ්ස් තුන කරලා මට ඕකේ කරන්න. කරලා ඉවරනවා මට ඕකේ මැසේජ් එකක් දාන්න.
right. The supul anjana dennama කරලා ඉවරයි. අපි මේක උත්තර ටික දාන්න යම් බලන්න. Radio waves are electromagnetic waves that are transmitted in all the directions. All the direction අපි සති සාකච්ඡා කරා radio waves ගැන. Second one, in the case of radio waves, the sending antenna and receiving antenna are not alive. A satellite is a object. What object? Physical object that revolves around the earth. The satellite accepts the signals that is from the earth that is transmitted from the earth, and it amplifies the signal. An infrared transmission is wireless technology used for communication over short distance. It is used for short range communication such as data transfer between two cell phones, TV remote. Make mention two main purposes in computer networking: data communication and resource sharing. Data communication and resource sharing. දෙක තමයි ප්‍රධානම අවශ්‍යතා දෙක network වල. Mention one port that having in a network interface card RJ45 නැත්නම් BNC port. Which device forward all data receives to all other devices in the network. hub එක තමයි අපි කිව්වේ hub එකට ලැබෙනවා network එකේ තියෙන අනිත් හැම device එකකටම transmit කරනවා. Which network device considered as active? Active one is switch. Why it is said as switch? Active because it uses computer software to control data transmission. Wi-Fi is unguided method used to move data between computers. Yes, the statement is true. NIC card is used to connecting two computer network. No, NIC card is a device that used to connect two computers. Not two computer network. If you want to connect two computer networks, then the device you are using is router. Right. Therefore, the statement is false. Firewall is a type of software or hardware that set protection against threat from internet. That's correct. Then look at the last one, last set of question. The computer that provides a service is known as which computer? Server computer. Now, at the server kila kiyanna. What is the suitable network type to networking computers within a building? Within building means a small area, small size. Therefore, the suitable type is LAN. Which type of network use fiber optics cable for networking? Fiber optics used in the wide area networking. It's the kind of network topology in which all nodes are connected via cables to a single node called which is the central node. It's a kind of network topology. Here the answer should be star topology. Star is the kind of network topology in which all nodes are connected. ඔක්කොම nodes ටික connect කරනවා
cable සරහා එක node එකකට. එක single node එකක්. Node called a hub. Hub or switch. Switch also correct. Hub or switch, which is central node. The next one is a kind of network topology where every node, every devices on the network is connected to a main cable is known as. It's a bus. Bus is a kind of network topology where every node, that is every devices on the network is connected to main cable. Is known as what? Backbone. Backbone. Right. On ඔය විදිහට අපිට answers ටික පුරවා ගන්න පුළුවන්. Right. That's the end of second chapter of our syllabus. Right. These chapters are somewhat long. Normally in textbook, I think all of you check the textbook there. More than 30 pages are available for each chapters here, chapter 1 and chapter 2. Right. Then I am going to start the next chapter also here today itself. In this chapter is regarding the number system. That means you have to work with numbers, right? Then you are doing some kind of max here. Right? Therefore, from this chapter again, you have to use your notebook. Right? Then I am giving time to write down the necessary things. Right? I am not giving this kind of notes through the WhatsApp groups. I am not going to upload the notes there. Then you have to write down it. Right? This is the way of learning the number systems here. Right? Number systems ගැන ඉගෙන ගත්තී ක්‍රමය අපි හරියටම ගන්න ඕන ඔළුවට ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඒක ලියාගෙනම යන්න ඕන. ඒ නිසා notebook එක ලෑස්ති කරගන්න. chapter 3 වල ඉඳලා අපි note එක ලියාගෙන තමයි යන්නේ. Right. First write down the topic. Your next chapter, chapter 3, data representation methods in the computer system. දත්ත නිරූපණය කරන ක්‍රම. පරිගණකයක් තුල දත්ත නිරූපණය කරන ක්‍රම තමයි representation method කියලා කියන්නේ. data representation method. that සාමාන්‍යයෙන් computer එකට තේරෙන්නේ මොනවද? What computer can understand? Yes, that here, yes, Anjana says 0 and 1. Yes, that's correct. Computer වලට තේරෙන්නේ බිඳුව නැත්තම් එක කියන එක. හැබැයි බිඳුව කියන්නේත් අපි අපේ සිම්බල් එකක්. අපි හදාගත්ත එකක්. එක කියන්නේත් අපි හදාගත්ත එකක්. Computer ට බිඳුව එක තේරෙන්නේත් නැහැ. Computer cannot understand the 0 and 1 also. Binary means, Supul says binary numbers. The binary means also 1 and 0. Computer තේරෙන්නේ not programming language. Programming language meaning again they are using human speaking words. Programming language contain human speaking words. Human speaking words cannot understand by the computer. Computer තේරෙන්නේ නැහැ programming language එකක් කියන්නේත් ඒක හැදිලා තියෙන්නේ
අපි කතා කරන භාෂාවේ වචන යොදාගෙන. දැන් එක බිඳුව කියන එක හරි. ගොඩක් දුරට ඒක හරි. නමුත් ඒක representation එක. සාමාන්‍ය පරිගණකයට තේරෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එකක් යනවද නැද්ද කියන එක විතරයි. කම්පියුටරේ ඇතුලේ තියෙනවා පරිපත. සර්කිට්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. මේ සර්කිට්ස් වලට තේරෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එකක් පාස් වෙනවද නැද්ද කියන එක විතරයි. ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල්. ඒතර මේ ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එකක් පාස් වෙන අවස්ථාව, යන අවස්ථාව අපි කියනවා අපි represent කරගන්නවා බිඳුවයි කියලා. ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එකක් පාස් වෙන අවස්ථාව, යන අවස්ථාව අපි කියනවා බිඳුවයි කියලා. පාස් වෙන්නේ නැති අවස්ථාව, not pass කියන අවස්ථාව අපි කියනවා එකයි කියලා. ඒතර අන්නේ ඒ බේස් එකේ ඉඳන් තමයි අපි බිඳුව එක කම්පියුටරේට තේරෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි කතා කරන සරලම ආකාරයේ බිඳුව එක. ඊට එහා පරිගණකයේ මොකද වෙන්නේ කියන එක අපි මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. බිඳුව කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එක බිඳුවේ ඉඳලා ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එකට කන්වර්ට් වෙන්නේ? ඒක රිප්‍රසන්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකට අපි යන්නේ නැහැ. හැබැයි බිඳුව එක දක්වා අපි යනවා. That's the one way of representing data in the computer through the 0 and 1. Like that, different number systems available. These number system used by the computers for different purposes. ඒ වගේ පරිගණකයට තේරෙන පරිගණකය තුල භාවිතා කරන number systems වර්ග කීපයක් තියෙනවා. දැන් එක බිඳුව කියන්නේ එක සිස්ටම් එකක්. ඒක එක පර්පස් එකකට පාවිච්චි කරනවා. දැන් අවසානයේදී මොන ක්‍රමයකට ගියත් බිඳුව එකට තමයි හැරෙන්නේ. නමුත් සමහර තැන් තියෙනවා වෙනත් නම්බර් සිස්ටම් පාවිච්චි කරන එක ලේසි. ඒක පාවිච්චි කරත් අන්තිමට බිඳුව එකට කන්වර්ට් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කලර් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න. කලර් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පාසුම ක්‍රමය බිඳුව එක නෙමෙයි. මොකද කලර් කියන ඒවා අතිවිශාල ගණනක් තියෙනවා. කෝටි ගණනක් කලර්ස් තියෙනවා. ඉස්සරහට තේරෙයි එක. කලර් එකක් බිඳුවයි එකෙන් නිරූපණය කරන්න ගියොත් එimhe පරිගණකයේ කැපැසිටි එක මදි. ඒකට භාවිතා කරනවා වෙනත් නම්බර් සිස්ටම් එකක්. නේ? හෙක්සාඩෙසිමල් වගේ නම්බර් සිස්ටම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ number systems මොනවද? පරිගණකයේ තුල භාවිතා කරන භාවිතයේ තියෙන number systems කීපයක්. Here we are going to learn the different types of number systems available in the computer. Right. Number systems කීපයක් අපි ලියුවොත් කම්පියුටරය තුල භාවිතා කරන එකක්. දැන් බිඳුව සහ එකෙන් විතරක් ලියන එකට අපි කියනවා binary කියලා. binary number system කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන අපි එදිනෙදා කටයුතු වලට භාවිතා කරන number system එක. එහෙම එකකුත් තියෙනවනේ. ඒකට අපි කියනවා decimal කියලා. decimal කියන්නේ 10 කියන අදහස. ඒ වගේ octal කියන්නේ 8 කියන අදහස. අනික hexadecimal කියන්නේ 16 කියන අදහස. ඒවා තමයි ප්‍රධාන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන number systems වර්ග 4. binary කියන්නේ 2 කියන අදහස. binary එකේ තියෙන හැම වෙලෙම symbols දෙකයි. binary number system එකේ තියෙන්නේ symbols දෙකයි. මොනවද? symbols දෙක දැන් අපි හඳුනාගත්තා 1 සහ බිඳුව. 1 සහ බිඳුව විතරයි තියෙන්නේ. decimal එකේ deci කියන්නේ 10. ඒක සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු වල අපි භාවිතා කරන number system එක. ඒක පරිගණක වලත් අපි භාවිතා කරනවා. decimal දැන් අපි කඩේකට ගිහලා භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නේ.
අපි රුපියල් 50යි කියලා කියන්නේ ඩෙසිමල්. බස් එක බස් ෆෙයා එක අපි ඩෙසිමල් වලින් සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු. ඩෙසිමල් කියන්නේ 10. සිම්බල් 10ක් තියෙනවා. ඕකේ තියෙන සිම්බල් 10 තමයි 0 1 2 9 දක්වා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔක්ටල් කියන්නේ 8. ඒකේ තියෙන සිම්බල් 8යි. 0 1 2 කීය දක්වාද? 7 දක්වා තියෙනවා. හෙක්සාඩෙසිමල් කියන්නේ 16ක් තියෙනවා. සිම්බල් 16ක්. මොනවද 16? 0 1 2 3 ඉඳලා 9 දක්වා තියෙනවා. 9ට පස්සේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ඕඩිය පළවෙනි අක්ෂර 6. A B C D E F. මේ හෙක්සාඩෙසිමල් කියන එකත් බහුලව භාවිතා කරනවා කම්පියුටර්ස් වල අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු වර්ණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ඒතර විශාල සංඛ්‍යාවක් කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ හෙක්සාඩෙසිමල් ෆෝම් එක හරහා. හොඳයි. ඒතර ඔය ප්‍රධාන නම්බර් සිස්ටම්ස් ටික පිළිබඳව අපිට විස්තරාත්මකව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි කියපු මේ විස්තරය ලියාගෙන ඉමු. ලියලා ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරමු එක එක number systems වෙන වෙනම අරගෙන. Right, first write down the concept behind this number system here. That what I explain now. You can write down these things here. Right. Before write down, then look at the screen. Here it says first data and instructions. The user gives to the computer are converted into numbers because the data and instruction normally users data and instructions are cannot understand by the computer. Right? Therefore, it should be converted into numbers that computer can understand. The comprehensible number groups are called number system. Each number of these number systems are called as digit. Digit කියලා අපි කියන්නේ. මේ number system දැන් ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්වන්නේ binary එකේ තියෙන 0 සහ 1. decimal එකේ තියෙන්නේ 0 1 2. ඒ විදිහට මේ table එක බලන්න මේ table එකේ තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන්නේ binary. binary එකේ තියෙන 0 1. මේ 0 1 කියන numbers වලට තමයි digit කියලා කියන්නේ. octal එකේ තියෙනවා 8ක්. මේ 8 තමයි මේ 0 1 2 3. ඒවා තමයි digit. digit 8ක් තියෙනවා. decimal එකේ digit 10ක් තියෙනවා. hexadecimal එකේ digit 16ක් තියෙනවා. ඒ digit ගණනට number system එකේ තියෙන ඒ digit ගණනට අපි කියනවා base value කියලා. Base value represent the number of digits available in the number system. Therefore, in the binary number system, we call the base value is 2. In the octal number system, base value is 8. In the decimal system, base value is 10. Base value 10 means it has 10 different digits. Base value 16 means that particular number system having 16 different digits. In that way, you have to understand the what is base value, then what are the digits available in each number system. Right. Now you can write down here, the first write down the paragraph, then complete the table also. Right. After that, giving the message okay once you complete it.
හොඳයි ලියලා ඉවරයි මම හිතන්නේ දෙන්නම අපි බලමු මේ number systems වලින් the first we'll see in detail first number system here we are discussing about decimal right decimal number system අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු decimal number system එක right දැන් decimal system එකේ digit 10ක් තියෙනවා decimal number system is the system we are using for different purposes in daily activities නේ එදිනෙදා කටයුතු වලට use කරන number system එක ඒකේ digit 10ක් තියෙනවා බිංදුවේ ඉඳලා ඔය රතු පාටින් තියෙන්නේ digit 10යි දැන් number system එකක් දුන්නාම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක analyze කරන්න number එකගේ number system එකේ number එකක් දුන්නාම we should be able to analyze it. The first try to understand how we can analyze a number. Right? This method is not different for the other number system also. The same method you can use to analyze the other number system also. And therefore, get an idea about how to analyze a number in a number system. Right. For example, suppose in this system 325. If you are analyzing the number, then first you want to write down the number in this way. මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන 3 2 5 කියලා තරමක numbers අතර පරතරයක් ඇතුව ලියන්න. Analyze කරනකොට number එක තරමක පරතරයක් ඇතුව ලියන්න. ලියලා වම් දකුණු පැත්තේ කෙලවරින් පටන් ගන්න ඒ අදාළ place value එක ලියන්න. දැන් ඒක අපි දන්නවා ගණිතයේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ place value කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් decimal system එකේදී දකුණු පැත්තේ කෙලවරේම තියෙන්නේ ඒවට අපි කියනවා ones කියලා. right එකේ ඒවා ones ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් එන්නේ පාදයේ base එක 10 second position එකේ වට අපි කියනවා tens කියලා 10 ඒවා. ඒක අපි ලියන්නේ tens කියලා. තුන්වෙනි digit එක hundreds. ඒ විදිහට place value එක අපි ලියන්න ඕනේ. හතරවෙනි digit එකක් තිබ්බනම් what's the place value? Thousands. 1000 mean 10 to the power of 3. Here also you can see here we have to use this place value as their power of 10. මේ place value එකේ අගය 10 බලයක් විදියට ලියන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ 10 බලයක් විදියට ලිව්වයින් පස්සේ දැන් 325 දකුණු පැත්තේ කෙළවරම තියෙන එක 5 අපි කියන එකේවා කියලා ones කියන්නේ 10 බිංදුවෙනි බලය. 10 බිංදුවෙනි බලය විදියට ලියන්න පුළුවන්. tens කියන එක 10 එක්වෙනි බලය 10යි. 100 කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 to the power of 10. ඒ විදියට 10 බල විදියට ලිව්වන් පස්සේ අපි ඒකට කියනවා මේ 10 බලවලට අපි කියනවා weighted factor කියලා. Weighted factor. After you write down the place values as the power of 10, then we not giving a special name for that called as weighted factor. The analyze කරද්දී ඒ number එක අපි ලියා ගන්න ඕනේ මේ weighted factor එකක් විදියට. ඊට පස්සේ මේ weighted factor එකයි අදාළ number එකේ තියෙන digit එකයි වැඩි කරලා ලියන්න ඕනේ. 5 into 10 to the power of 0. Then second position there are 2 tens, therefore we should want to write down 2 into 10 to the power of 1. The third position you can see 3 hundreds, therefore you want to write down 3 into 10 to the power of 2. Weighted factor එකයි
අදාළ ඩිජිට් එකයි වැඩි කරලා ලියන්න ඕනේ. right මේක දකුණු පැත්තේ කෙලවරින් පටන් අරන් වම් පැත්තට එන්න. ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහටම ඒ විදිහටම කරන්න හැම වෙලෙම දකුණු පැත්තේ කෙලවරින් පටන් ගන්න. පටන් අරන් වම් පැත්තට ක්‍රමයෙන් එන්න. ඊට පස්සේ මේ නිල් පාටින් හදාගත්ත අගයන් ටික සුළු කරලා ඒ ටික එකතු කරන්න. මේ යටින්ම දක්වලා තියෙන්නේ. 5 වැඩි කිරීම 10 බිංදුව කියන්නේ 1යි 5 සරක් 1 5යි. second value එක 2 to the power of 10 2 into 10 to the power of 1. That means 2 into 10 20. Third position 3 into 100 300. Now add get the sum of all the values here. මේ values ටික ඔක්කොම එකතු කරපුවාම අර මුලින් ලියපු අගය අපිට ලැබෙනවා 325යි කියලා. right decimal number එකක් අපි analyze කරන්නේ මේ විදිහට. This is the way how you are going to analyze a number. And then before moving to another example, then I am going to analyze another example in the next slide. Before that, complete the note. When you are write down the note, again no need to write down decimal number system. Right? Earlier you write, no? The earlier one, no. Yes. Right. Put the subtopic decimal number system. Right. Put the subtopic decimal number system. Under that, write down the paragraph. Then write down the example here. Hari. Karande. Liya ganda liyala mata. Okay, karande.
හරි අංජන ලියලා ඉවරයි. හොඳයි අපි ඊළඟ එක්සැම්පල් එක ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරමු. සුපුල් අයින් වෙලා තියෙනවා මං හිතන්නේ කරන්ට් යන්න ඇති. එතකොට ඔයා විතරයි ඉන්නේ නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරමු ඉතින් ටික. right okay එහෙනම් good night. Thank you for the participation.